Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM21:9 und ja, ihr habt sehr viel verpasst, deswegen empfehle ich euch von vornherein hier oben rechts auf das i-Symbol zu klicken. Da kommt ihr nämlich auf die Playlist von Let's Play Genshin Impact, denn wie ihr sehen könnt, ist Samal Schulz da, beziehungsweise, naja, der wird nicht Samal Schulz genannt, sondern der Wanderer. Und das hat einen guten Grund, deswegen schaut euch die letzten 8, 9 Folgen an, denn so grob gesagt, in der letzten Probelauf-Episode kam 3.3 raus. Die Folge danach haben wir mal gepullt. Das heißt, wir haben hier 20er, 20er und 150er gemacht. Leider das zweitschlechteste Pull, was ich jemals gemacht habe, aber okay. Dann haben wir den Legendenauftrag von Kasor gemacht. Der ist nämlich nötig, um ein bisschen Inazuma zu verstehen. Denn in Inazuma gab es halt 5 Schmiedfamilien, Clans, Gilde, wie auch immer. 2 sind nur noch die, die existent sind. Und ja, deswegen mussten wir die Story von Kasor machen, weil er ist ja einer der Clans sozusagen, die das machen. Und als wir das abgeschlossen hatten, hatten wir direkt den Arkenauftrag, den neuen mit ihm, mit Samal Schulz bzw. der Wanderer. Das könnt ihr hier sehen, genau. Und ja, sagen wir so, wir arbeiten nicht gegen ihn, oder sagen wir besser gesagt, wir arbeiten nicht gegen Samal Schulz, sondern mit Samal Schulz. Wir waren in Irminsul gewesen, mit Hilfe von Nahidas Fähigkeiten. Der ist dann verschwunden, geflüchtet, wenn man so möchte, und hat die Vergangenheit verändert. Und das ist das Problem. Wir hatten nämlich bei Irminsul gesehen, dass Il Dottore damals jemanden umgebracht hat von einer der 5 Schmiedschulen oder Schmiedgilden, was ich anfangs hier erwähnt hatte. Und dadurch sollte sich ja die Zukunft verändert haben. Das Problem ist, als wir ein bisschen geforscht hatten, Kasor existiert. Der ist nicht verschwunden, der musste nicht flüchten oder ist dabei irgendwie draufgegangen. Storyteil von 580 hatten wir mal ein bisschen drüber erfahren, warum der, ja, die Clan-Sachen, ja, oder anders gesagt, warum er von seinem eigenen Clan flüchten musste mit Captain Baidu. Dann hatten wir noch das Problem gehabt, ja, was ist mit, ach Gott, wie heißen die, Kamisatos? Beide sind wohlauf, gehen ihre Berufung nach und all diese Sachen, also ist halt auch alles in Ordnung. Dann haben wir Xavier besucht. Wir mussten dann zwischendurch in Tatarasuna das Bikage-Hochofen nochmal finishen. Haben wir mit ihm gesprochen. Da hat sich Kleinigkeiten geändert. Und dann hatten wir noch Gelehrten sowohl vorher als auch nachher getroffen. Hier in Sumeru. Da hatten wir die Briefe gelesen, oder ja, Briefe, deren Notizen gelesen. Da gab es noch ein paar Ergänzungen und Nahida hat das indirekt bestätigt, dass das, was sie stehen, dass das stimmt, obwohl die das nur geraten oder beziehungsweise vermutet hatten. Also da ist auch sehr viel Wahres dran eventuell. Und ja, jetzt haben wir das Problem, deswegen ist das eine sehr komplizierte Story hier. Ihr solltet am besten die Dainslife-Storyline gucken ab 204. Ihr müsstet die Storyline von hier Sumeru gucken ab 605 komplett mit den Aranaras vor allem. Denn wir haben im Finale von Sumeru mit Nahida, wo wir sie gerettet hatten, auch erfahren, wir sind Gäste dieser Welt von Teyvat. Mein Bruder aber nicht. Der ist hier geboren und zu einer Zeit zu Kanhira. Und das ist das Problem. Im Immersoul ist alles das aufgezeichnet, was in dieser Welt passiert. Das heißt, über uns gibt es keine Informationen. Das heißt, Samal Schulz konnte in Immersoul keine Erinnerung von uns manipulieren oder verändern, da wir nicht drin existent sind. Wir sind halt nur Gäste dieser Welt und ja, deswegen mussten wir erstmal versuchen, Nahida zu überzeugen. Sie hat durch eine Notiz von ihr, durch diversen Analogien, durch eine Storyline mit, was waren das, Füchse oder, ja, Füchse oder Kätzchen, weiß ich jetzt gerade nicht hundertprozentig, halt dann das bestätigen, was wir ihr erklärt hatten. Und ja, jetzt haben wir im Bazar haben wir ihn getroffen. Es ist nicht Samal Schulz, er sieht genauso aus, der ist aber halt Animo, was mir damals auch im Probelauf aufgefallen ist. Und ja, wir erzählen ihm jetzt, was in seine, ja, Vergangenheit kann man auch so nicht mehr sagen, weil es ist eigentlich im Endeffekt immer noch der gleiche Junge, basierend auf andere vergangene Ereignisse, die von Samal Schulz, also den Original, verändert worden ist. Also im Endeffekt ist das diese Person, nur nicht diese Person, so, ne? Deswegen schaut euch das in Ruhe an. Es ist wirklich kompliziert zu erklären. Da gibt es so viele Sachen, die zusammenführen. Auch die Wandmalereien bei den Aranaras und so weiter. Und ja, eine sehr komplizierte Story. So, und jetzt wollen wir die treibenden Erinnerungen aufrufen und ihm das zeigen. Und mal gucken, was das Ergebnis sein wird. Ach, das ist tatsächlich sogar eine Sphäre. Gut, dass ich in der letzten Episode dann hier einen Cut gemacht hatte. Und Erinnerung einer Puppe.
jeder, die Folge 666 gesehen haben, weiß, was mit Puppe gemeint ist, mit Summer-Schulch, wer die Mutter ist, wer die Schwester ist. Und da habe ich auch so die Vermutung, dass vielleicht Summer-Schulch die Vergangenheit so krass verändert hatte, dass die Mutter vielleicht auch keine Ahnung hat oder sie gar nicht erschaffen musste oder dass er das Resultat davon ist jetzt deswegen. Nur die haben wir halt noch nicht angesprochen. So, gut. Erinnerung einer Puppe. Vielleicht ist er der Fatus Scaramouche, vielleicht ist der Kabukimono, der einst in Tatarasuna aufgetaucht ist. Das ist es. Ist es das Summer George? Ist das Kabukimono? Ist das was anderes? Wenn er so ist, war der niemals Mitglied der Fatus gewesen. Der Fatus, er war niemals die Nummer 6 der 12 und ja. So kompliziert, ey. Holy shit. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Genug geredet, war ja auch sehr viel zusammengefasst, auch wenn es nur grob war. This looks like Inazuma. Right now, you're in a dream I created using information extracted from your memories. These memories will show you the raw truth, but be aware that enemies may react just like in the real world. Please be careful. Sounds like an immersive experience. It's a good thing we came along. You don't need to do this for me. I don't deserve your protection. We never give up halfway. Well, we had to once, but that was your doing. Ja, also Summer George. Man könnte sagen, wir schließen unsere angefangene Betreuungsaufgabe ab. Alright. Thanks. Wanderer, this is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the Electro Archon placed you after your creation. You had a great many memories here. Is that because this is kind of like his birthplace? You could say that, in a sense. You'll see why shortly. I hear footsteps. This place is huge. I can't believe the landslide didn't fill it in. I wonder who built it. The Crystal Marrow Miners? No, there's no way. Look at this exquisite construction work, and so well preserved, too. No mining crew would be capable of this. There's someone passed out on the ground. Who are you? You're awake. What happened? How'd you get stuck here? Are you injured? Not a scratch. And these fine clothes. Who are you? This man is Katsuragi, deputy to Torichiyo's adopted son, Mikoshi Nagamasa. He found the Balladeer in Shake Pavilion and took him back to Tatarasuna. And the rest is history. Well, it used to be. In the original version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Let me get you out of here. Our people are nearby. Hang in there. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor disguised as a mechanic. The Balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long after. As the second-in-command at Tatarasuna, responsibility for what had happened fell to Mikoshi Nagamasa. But Katsuragi had sworn lifelong loyalty to Nagamasa after the latter had once saved his life. At Katsuragi's insistence, Nagamasa killed him to put an end to the Tatarasuna incident. Katsuragi seems like he was a good guy. He looks like a warrior, but he has a kind face. Why couldn't he live a long and happy life? So, okay, so fängt's also an. Oder muss ich die verschieben? Ne, die kann ich nicht verschieben. Da ist eine Truhe. Ja. Okay, hier kommt wahrscheinlich wieder was noch dazu, ne? Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabukimono. That's fine with me. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new joining us. So, ich wollte nicht vorlaufen, nicht dass hier wieder Untertitel und Gespräche kommen, was ich im Kampf nicht mitbekomme oder so.
Ja, ich will das Ding haben. So. Hätte ich auch vormachen können. Was ist das denn hier? Sieht mir voll Alter aus. Ja, ja, ja. Huh? What are we doing back here? Stimmen. Whoa, this is where you were born? It's pretty, but there's nobody here. I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but there's nothing for us here. We can't stay. Okay. I heard my mom and dad used to make swords, but the factory manager died, and then my dad got sick. He kept coughing all the time, just like me. Then Mom started coughing too. But you can't. You promised me. Yup, we're family now. We're gonna be together forever and ever. This child didn't have a name. Or rather, the balladeer didn't know what to call him. His father died before he could name him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. Some of the neighbors helped to raise him. After leaving Tatarasuna, the balladeer ran into this child who didn't have a name, just like him. They made a promise to live together. What happened to the child then? He died from his illness while he was still very young. The balladeer came home one day and found that he had stopped breathing. Hey! What's wrong? Say something! You promised me we could be family! You're no different from Niwa and all the others. You betrayed me too. The voices have gone. It looks like the memory ends here. Let's keep going. So, weiter im Text. Durch die Fallen, so wie immer. Sind das auch Fallen? Nein, scheinbar nicht. So. You do realize you're blocking my path. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon. One that could be wielded with an iron will. Or you could continue to drift aimlessly. Are you trying to win me over? Long-fated rebellion has begun. Why not take your place at the banquet and join those who shall feast? Das ist auf jeden Fall eine neue Stimme und ein neuer Name. Ich dachte zuerst Identität, dass er genauso klingt, aber nein, dem war es nicht so. Zumindest denke ich das nicht, dass es der ist. So, den will ich auch weghaben. Der braucht irgendwie wieder viel zu lange. So. Zack, 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 zack. Wombo-Kombo. Naja, ich habe auf jeden Fall nicht die richtigen Artefakten für so einen Gegner. Das dauert mir ein bisschen zu lange. Geo-Charakter wäre nicht optimaler. Ach, es kommen noch weitere. Okay. Ulti und Ulti. Die Wombo-Kombo ist ziemlich gut mit den beiden. Zack, zack, zack. Ein bisschen Flächenschaden. Damit der eine seine Wasserblasen... Achso, wobei... Jetzt macht er die Wasserblasen. Alter, wie lange braucht... der hat einen Geruch halt. Alter, zack. Zack, zack, zack. Alter, muss ich den jetzt wirklich zuerst besiegen? Eigentlich hätte ich den anderen schon fast down gehabt. Okay, muss ich mich doch ein bisschen anstrengen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ja,
Warum? Ulti von der endlich ready. Hat irgendwie sehr lange gedauert. So, du bist jetzt dran. Jetzt kann ich dich ausschalten. Zack. Droppen die irgendwas? Nein, natürlich nicht. Das sind immer diese Story-Gegner, die nichts droppen. Gibt es aber hier Truhen oder irgendetwas, was man vielleicht nehmen könnte? Natürlich, ist auch immer so. Hier nichts. Schade. Oh, hier waren wir schon mal gewesen. This place is dark. Paimon knows this place. It's the Delusion Factory in Inazuma. In the original version of events, the Traveler once encountered the Balladeer here. Such a creepy atmosphere. And so familiar. Ja, dort haben wir den zum ersten Mal getroffen und Miko musste uns sogar retten. Ich kann mich an diesen Ort erinnern. Es ist unangenehm. Hey, look over there. Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You shouldn't have. Huh. What do you have to gain from belittling your subordinates? You might not want to admit it, but you are a part of this plan. Perhaps you find fighting in the abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the doctor. What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Save your breath. I know what I have to do. I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible, and don't let your emotions get in the way. Surely you're not worried about me. I just can't have you getting in my way. You and Child never fail to find ways to complicate things. I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it completely. Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still suffering the consequences now. Look at you. Oh, don't get so sentimental. Now, give that poor little tongue of yours a rest and stop pretending like you're above everyone else. Bye then. See you at the victory feast. Poor little tongue? She's playing with fire talking to me like that. Who does she think she is? Forget it. Someone might find me here any minute now. I should prepare to give them a warm welcome. The plot does not end here. There is more of this story to come. Wanderer, are you able to continue? Yes. Please don't worry about me. Why are you staring at me in silence? Can't you think of a nicer way to express yourself? I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results in your own interests. Isn't that right, witch? Muddle-headed puppet. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. Okay, auf jeden Fall neue Informationen bekommen. Könnte sehr interessant werden, wie das dann alles weiter verläuft. Ob Miko noch was damit zu tun hat? Ja, ich bezweifle es zwar, aber wer weiß. Ah, komm schon. Ja, geht doch. Das sind, glaube ich, auch die gleichen Gegner wie beim letzten Mal, als wir hier waren. Wenn ich mich recht entsinne. Ah, ja. So. Na, ich will den lieber weghauen. Der geht mir persönlich immer mehr auf den Nerv. Cooldown Skip, 400% extra Angriffsschaden. Zack, zack, Ulti. Und dann machen wir Bombo-Kombo wieder.
Zack, 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 zack. Ulti. To the chase. Alter, ich hab ihn schon fast nach oben gebracht. Ich hab den sogar nach oben gebracht. Holy sheesh. Das war super optimal für die Kampferfahrung jetzt, aber... Naja, komm schon. Jetzt rastet die halt aus, ist aber kein Problem für uns, weil sie dabei auch ihr Schutzschild verliert. Zack, 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 zack. Das ist es mir wert, wir haben hier genug Leben. Zack, zack. Ah, 9 Sekunden haben wir noch. Mit der Ulti die kleinen Viecher auch ausschalten. Wobei, reicht gar nicht aus. Ich dachte, ich mache ein bisschen mehr Schaden gegen diese. Zack. Habe ich getroffen? Wo ist sie? Da ist sie. Zack. 40.000, ey. Immer noch relativ schwach für Euler. Looks like we have arrived in Sumeru. Is that? Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this project, I'll take part in the experiment in his place. Welcome. I look forward to a fruitful collaboration. When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god is far from a trivial affair. The biological transformation is a lengthy process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible. In the event that a successful connection is established, his body will become permanently bound to the machine, and he will be unable to move independently of it. Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. Alas, after that, you were under orders to remain in the abyss. We barely saw each other, and it became difficult to further refine the knowledge I had gained. That was gracefully worded. Ever wonder what they think if they knew that nothing matters to you, apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. The doctor again? That was uncomfortable to watch. That person gives off a very sinister energy. Naja, Il Dottore hat das alles verursacht. It's normal for him to give you the creeps. He scares the bejeebers out of Paimon. Let's move on. Das Ende des Kabuki-Mono. Achso, hier kann ich direkt durch. You're a god. Do you think I'm evil? If you accept that he is you, just as you are you, then yes, you are evil. In your eyes, are there any differences between humans and puppets? Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? If not, then what are the differences between humans and puppets? Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human too. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine to bear. No matter the consequences, I won't run from blame or punishment. Whatever I am due, let it come to pass. Was meinst du denn damit? Can you return my memories to me? Huh? But won't that mean you'll lose your current identity? I've always believed that human lives follow a set of rules, with each person being a collection of past experiences. As a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules. Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. All the emotions that you discarded will return to you. Are you sure you want to do this? I've lived with a void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. But then I met you.
And I finally realized that reclaiming my missing sins might be my one opportunity to become my true self. Ist dies die wahre Bedeutung von dem, was die höhere Herrin Rukadaveta gesagt hat? Dass man sich nicht selbst auslöschen kann? Selbst wenn der ursprüngliche Scaramouche gelöscht wurde, gibt es dieses Individuum, das an seiner Stelle weiter existiert, also in diesem Fall Wanderer. Ist es vorherbestimmt, dass man seinen Sünden nicht entkommen kann? I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. But for all my soul searching as a Shugenja, I've never fully understood it. Looking at it now, it seems that I brought this curse upon myself. So I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny, and end my wandering. Very well. Since your mind is made up, I will return to you that which is yours. You have made your decision. Now, take this. Set him free? A puppet? What's he doing here? You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled. This is my... Is he alright? All worthless dross will be purged. That's why this won't be the end. This is trying my patience. Have you got all your memories back now? Have you got any more stupid questions? Ach, ich habe zweimal gedrückt, also sehen. Ich muss erst mal gucken. Wie war das denn nochmal? Zack, zack. Ja, okay. So war das. Das ist schon ein bisschen länger her, dass wir den gefightet hatten. Ah. Ich habe mit denen noch nicht viel gespielt, außer dem Probelauf bis jetzt. At my command, you shall fall. Ah, okay. So. Ich muss gucken, wenn er fliegt, hat er neue Attacken. Da muss ich halt gucken, was zum Beispiel Leertaste bedeutet. Ach, fliegen! Ja. Das war nicht ganz so klug, weil ich muss jetzt zum Arm laufen und dann hitten. Auch wenn der Fernkämpfer ist. Der hat gerade 17.000 gegeben. Zack, 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 zack. Du bist dran. Zack, zack.
Okay, ich mache auf jeden Fall mehr Schaden, wenn ich näher bin. Ulti ist hier im Moment ready. Das liegt schon praktisch. Ulti. Ja. Ich habe gerade richtig kassiert. Okay, jetzt sind wir wieder drauf. Okay. Ich finde das so komisch. Den Boss war anders. Wir hätten so ein Haustier von Nahida bekommen. Zack, 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 zack. Ah, Dodge, Dodge. Der hat nicht mehr so viel. Ich aber auch nicht. Nein, 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 lass mich raus. Oh. Wir wären wahrscheinlich drauf gegangen. Warum kann ich da den Schwachstellen nicht treffen? Ach, Mist. Egal, doof. Und dann haben wir den, oder? Im Moment. Ach, Mist. Komm schon, du hast nicht mehr viel. So. Imbecile! Get out of my sight. It disappeared. Did we win? What did you expect? I'd never lose to that. There's the tone of voice again. You're definitely back to your old self. Wait, but it was you inside that thing too. What have you got to be smug about? Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. Jetzt, da deine Erinnerungen wiederhergestellt sind, wird dich die Vergangenheit einholen, oder? You sound like you're concerned about me. But don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least I now know the truth. The memory recovery seems to have been a success. This dream has served its purpose. Come on. Let's continue this outside. Ah, okay. Warte, das da. Also ich dachte schon, macht er jetzt nochmal was, aber naja, okay. Keine Truhe oder sonst was. Okay, dann reden wir mal draußen weiter darüber, was er jetzt erfahren hat. Welcome back, traveler. Paimon, Balladeer. It feels like we just went on a really long journey. Paimon's exhausted. You don't like being addressed by that name? It's fine. But I was just thinking, I should probably change it. Du willst nicht mehr Scaramouche genannt werden? After learning about everything the doctor did, there's no way I can carry on using a name connected to him. I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have affected a lot of people, and they might not even remember who the sixth is. So, you're quitting the Fatui for good? Das wäre wie ein heimliche Flucht. It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile, but it wasn't completely meaningless. At least I made a lot of people forget about me. But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see and understand that. Changing the world, changing the past, changing the fates of other people, these are not simple things to accomplish. What you are looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. Indeed. How ridiculous. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of my plan. But before that, I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever.
I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives me worth. So if embracing my sins is what it takes to make me useful again, so be it. So denkt Nahida nicht. Oh right, I almost forgot. You're the good guys. You're into justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be uncovered, including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happened before and after that point? I want to know as well. Dann hilf mir bitte, es herauszufinden. I will try. Traveler. Hm? After I dove into the information torrent in Irminsul, why did you go to Inazuma? Ja, weil ich wissen wollte, was du verändert hast. Weil das war schon verdächtig, weil Paimon wusste deinen Namen nicht mehr auf einmal. So that's how you found out whose fate had changed. And how? Well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. Ich habe das nicht getan, um dafür belohnt zu werden. Bitte sprich nicht, als würde ich etwas von dir verlangen. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one day. Don't you worry. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the books. Some things in this world can never be brought back, and they can never be changed, which is why there is emotion in the human world. Everything that you feel is real and lasting, and whatever is missing in you will not be made whole. To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. But humans can't live without a heart, can they? Anyway, I gave up trying to become a human a long time ago. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your life. Sounds like you've got a future planned out for me. Ich hoffe, du wirst dich mit Nahida zusammentun. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most important thing now is that you need to follow Nahida. Otherwise, all our efforts will have been for nothing. Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. I'm glad that you've accepted our proposal. Why don't you choose a new name to celebrate? Ooh! Paimon wants to pick an ugly nickname for you, too! Why? Because Paimon still doesn't like you that much. Then I hope we don't see much of each other in the future. A name is life's first gift. You didn't say it out loud, but I know that's what you're thinking. The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name, maybe you can ask them for ideas. Was? Wir sollen das entscheiden? No, Paimon only does nicknames. If it's a serious name you're after, it's all yours. Have you got anything? Regeln und Erklärung zur Namensänderung. What the hell ist das denn? Du kannst den Namen der Figur bis in die Ewigkeit driften Wanderer Anemo durch das Zwischenkapitel des Arkenauftrags umgekehrte Schöpfung und mit den Objektumschreibungspinsel ändern.
Bitte beachte, dass bestimmte Namen nicht benutzt werden können. Sobald der Name geändert wurde, zeigen bestimmte Teile der Spieloberfläche den angepassten Namen an. Bitte denk daran, dass die Anzahl der Möglichkeiten zur Namensänderung begrenzt ist. Erklärung: Stell bitte sicher, unsere Nutzungsbedingungen zu befolgen, während du den Namen änderst, um eine freundliche Spielatmosphäre zu schaffen. Dies und bestätige bitte, dass du die folgenden Aktivitäten nicht anstiften oder daran teilnehmen wirst. Die Erstellung von Inhalten, die einen ethnischen Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung, Ethnie, Regierung oder Region diskriminiert. Das Mobbing oder die Beleidigung von einem oder einer bestimmten Reisenden oder einer Gruppe von Reisenden. Jegliche andere Inhalte oder Verhaltensweisen, die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen oder demgemäß unangemessen sind. Wir können deine Nutzung der Spieldienste einschränken, wenn du die oben genannten Richtlinien nicht befolgst. Die Einschränkungsmaßnahmen, die wir ergreifen können, sind unter anderem Sprechverbot, Zurücksetzung des Namens, Zwangsabmeldung, Anmeldesperrung oder Kontosperrung. Gleichzeitig kannst du gern die Meldefunktion nutzen, um uns Bescheid zu geben, sollte dir die oben genannte Situation begegnen. Wartet mal. Das Mahnung oder Beleidigung von einer oder einer bestimmten Reisenden oder einer Gruppe von Reisenden, also ich dachte jetzt die Charaktere, die dort leben, aber Name von Wanderer bearbeiten. Man kann das tatsächlich ändern. Ich würde das aber so lassen, weil für mich ist Scaramouche eigentlich wie der rote Wanderer halt, hatte ich ja in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, im Endeffekt ist das ja eine und dieselbe Person, basierend auf andere Entscheidungen aus der Vergangenheit, was wir jetzt eben erlebt hatten. Dass der sich vom Charakter verändert hatte, obwohl es trotzdem dieselbe Person ist. Deswegen, ich lasse das einfach so auf Wanderer. Are you sure? Ja, das finde ich gut. Oh, all right. If you say so. There. Now you have a name of your own. What about a nickname? Are you done yet? Still thinking. Stop rushing me! Take your time. I don't need to see you again until you've thought of one. Was hast du vor? Everyone who manipulated me and made me suffer will have to pay the price. You mean the Fatui? The doctor, at least. Now that your stance has changed, I believe your future path will change accordingly. But it won't be immediate. You still need some time to compose yourself. One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Some of them know. Well, they ought to know about the connection between Raiden Gokuden and myself. I don't plan to leave Sumeru for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Even though the events have been erased from the world, they still deserve to know the truth. I see. That is up to you. Huh? But if we do that, then... It's fine. Let them stab their blades into my chest if they so desire. Maybe that's how it always should have been. Ich verstehe. No nonsense. I like it. All right, let's call it a day. Goodbye, wise deity. And you too. He's gone. What he went through today would have been like living an entire lifetime in an instant. He'll need some time to calm down. Yeah, true. But even so, after everything that's happened, he doesn't seem quite as fierce anymore. Jedenfalls ist es jetzt vorbei. So we can finally go eat? Paimon is starving. Thank you both. I hope you will find somewhere nice to go and relax for a while. I've got it! I can end my novel with some words from Mikoshi Nagamasa. You mean because everyone else in the story is dead? Yeah, I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the epilogue. The dark clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Mikoshi Nagamasa's mind for decades to come.
Then, one night, as an old man, he had a dream. On the night when that prized blade, the Daitatara Nagamasa, was forged, the people rejoiced, and there was painting, dancing, and drinking. All these expressions of joy melted down in the furnace fire and turned into red clouds that rallied around the final sunrise that Mikoshi Nagamasa saw in his lifetime. Life is a story too long to be told, a journey that you must walk to behold. Geht zum Ruheplatz zurück. Genau. Da hat es sich ja aufgeklärt, dass halt Paimon den Namen halt nicht mehr kannte. Was ein bisschen merkwürdig war. Ist das gleiche Gebäude? Wahrscheinlich schon, oder? Einfach da hingleiten. Wir müssen ja nicht jeden Weg hier runterlaufen. Na. Das ist, glaube ich, sogar dasselbe Gebäude, ja. Oder? Nö. Doch, das ist dasselbe, okay. Ich dachte, wir kommen von dieser Seite, aber nein. Einmal landen. Zack. Zack. So, und ich denke, das ziehen wir noch durch in dieser Episode, damit wir es auch finishen und dann in der nächsten Folge machen wir was anderes. It's about time we had a break. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. Paimon, ruh dich ordentlich aus. Wow, great! Huh? Look at the vase. Was ist? Ach, es hat Paimon ja umgeschmissen damals. Did someone break it while they were cleaning the room or something? Like, Paimon doesn't remember there being a cleaner. In jeder Nacht war Paimon wegen der Sache mit Scaramouche verängstigt und ist aus Versehen an den Tisch gestoßen und hat die Flasche zerbrochen. Aber gleich danach hat Scaramouche seine eigene Existenz ausgelöscht. Hatte die Welt nicht schon verändert? Warum ist diese Flasche dann immer noch zerbrochen? You sound lost and confused. Wer ist das? Wer bist du? I know why you are troubled. Any who knew of this would find their mind overwhelmed. Huh? Is there someone here talking to us? Unfortunately, the fate of Teyvat cannot easily be changed. Perhaps a god may have a slim chance, but for anyone else, who can say? When a small animal runs into a tree trunk, though the tree may sway, it is not displaced. The same is true of fate, like a vase that falls to the ground. Whether it is broken by a cat or by a bird, the result is still a broken vase, is it not? Who are you? How do you know about all this? History does not change easily, but human hearts can. Believe your own eyes. Only that which you see is true. What is unseen is but an illusion. The voice has disappeared. And who the heck was that? And what were they doing coming out of nowhere and saying all that scary stuff? Den Augen vertrauen? Das hat sie gesagt? Soll ich auf meine Erinnerung hören? Anyway, that face is still lying there broken on the ground. Should Paimon go get someone to clean it up? It feels wrong just leaving it there. Just a moment. Paimon will be right back. Was erwartet mich in der Zukunft? Eieieiei. Da bin ich mal gespannt. Ist das die nächste Gottheit? Was haben wir da bekommen? Ich sehe gerade nicht, was markiert. Also hier. Wertvolles Objekt. Ein Pinsel, mit dem der Name einer Person geändert werden kann. Nach Durchführen dieser Namensänderung ist keine weitere Änderung mehr möglich. Ja, okay. Ich frage mich, ist es die nächste Gottheit? Vielleicht die von, ich glaube, Fontaine müsste als nächstes kommen von der Logik her, von der Story und so, aber wer weiß.
Oder vielleicht doch einer der Fatus? Ah, das werden wir in der Zukunft auf jeden Fall auch erfahren. Dementsprechend lasst ein Abo da, dann könnt ihr nichts verpassen, vor allem wenn wir dann demnächst weitere Story-Sachen machen werden. Lasst ein Abo da, auch um mich zu supporten, so hilft ihr mir auch ziemlich am besten hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social-Media-Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es natürlich auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.